Это, милая, ненормально. Отсюда все болезни. Хочешь покатаемся? Конечно нет. Скажи, да ты чё? Сгинь нечисто. О, думаешь, это пойдет? Good morning, my dear. How... Тоже нормально. Все нормально. Отлично, поехали. Ох, какой рассвет. Блин, доска, надо ее заклеить. А наверху спит королева. Моя звезда пленительного счастья. И на обломках напишут наши имена. Сегодня воскресенье, 16 июля. Мы выходим на рассвет. Ой, я вам скажу. Интересный вечер. А какой чудесный вечер был. В петлицах ландышей букетик, у белой дамский пистолетик. Очень интересно. Женщина ко мне такая пришла в гости. Звезда. Не хочешь... Ей неудобно на камеру. Певица. Я даже не хочу имя упоминать. Может, это тоже будет как-то не знаю, неудобно. Ну, как-то так. Очень интересно. Вот человек. Такая карьера, которая продолжается уже больше полвека. 60-х годов, 63-го. Она Мухаммеда Али знает. А сейчас у меня там ночует. Да. Все красиво, все кошерно. Вчера друг приходил. Приходил друг. Играли мы на пианине. Очень красиво играли. Интересно. Рассвет красивый. Пойдем с ней утро проводить. Тяжело мне вот даже человек. Тем более уже в возрасте человек, но все равно ведет себя, ну, не так, как мне нравится во многом. Как-то холодно, по-чужому, избаловано. И что теперь с этим делать? Понятно, что я жизнь свою не буду связывать с этим человеком, но все равно тяжело это воспринимать. Когда человек ожидает от тебя больше, чем сам дает, это начинаешь чувствовать. Это-то и плохо. Я вот часто, когда это говорю, я даже начинаю подозревать, что можно эту теорию развить. Поскольку все отношения построены на взаимообмене. Все. Любые причем. Не только людские, а и взаимодействие элементов. Где-то что-то кому-то дает, и что-то где-то у кого-то берет. Взаимообмен на взаимовыгодных условиях. Если где-то что-то кому-то дает больше, чем берет, перекашивается отношение. Полностью. Невозможно, чтобы больше уходило, чем приходило. Кончится источник, ресурс, сломается. Так и в отношениях, кстати, это можно на этом основать вообще принцип отношений. Девушка сидит. Она тут и вчера сидела. Ну, если это она, не все. Многие на
на один и тот же вид. А может, это не она? Нет. Похоже на она. Если я еще их мог различать. А? И вот поэтому, следуя этому принципу, можно понять, где отношения ломаются. Когда кто-то должен давать кому-то больше, чем брать. Или наоборот, брать больше, чем давать. Вот мне сейчас обидно, что, допустим, я вчера готовил еду, а она там что-то требовала. Это я не ем, закажу хамбургер. Что за дела? Закажи. Я говорю, ладно, человек гость, может ей в самом деле заказать. Ну, избалованный. Кстати, как это ни странно, многие черные люди, девушки, мужчины, я особо с черными так не жил близко, но девушки многие избалованы едой, очень крутят носом. То подавай, то не подавай. Казалось бы, должно быть наоборот, они должны довольствоваться малым, а отнюдь. Тем более их приучили кушать разную ерунду. А? Интересно. Причем тут начинают существовать законы отношений. Кто должен кому давать сколько по природе и чего, каких ресурсов. Если мужчина дает женщине нежность и любовь и ласку, а она ему дает протекцию и защиту, так это сломается. Если он за ней бегает, слушается ее, оно будет какое-то время, даже есть отношения, которые так и работают, но это перекос природы. Так не должно быть по природе. И если, допустим, вот даже вопрос интересный задаешь людям, кто кого из вас больше любит? Женщина по природе должна любить больше. И даже слово «больше» здесь, может, не очень подходит. Но она должна быть первоисточником. Она и есть первоисточник. Любовь должна от нее исходить, как от солнца свет. Если вдруг начнет наша планета гореть, так это что-то будет не то. А? Поэтому горит источник света. А тела его отражают свет. О, я не знаю, кто это. Как он гребет. О. Good morning. Looking good. How you doing? I see people. Is that your own board? Yeah, I see you're renting. I met a few people who were renting from that park. Yeah, I got well for $84. I got a 6-month subscription, 2 hours a day. This is a new thing that they started doing, which is it sounds quite interesting. Quite nice. I've met quite a few people that are renting paddle boards. Yeah, it's great. And if I want to bring someone, I can split my 2 hours and get 2 boards for 1 hour. It's beautiful. Except you go over 1 minute, it's an extra $15. Well, it's an enterprise. Yeah. It's a business. I do this every morning. I make the trip. I record some video of sunrise, me talking,
As they say, we have a Russian saying, you can't deny yourself a pleasure of talking to a smart man when you talk to yourself. I like that. Hey, where are you from? I mean, I grew up in New York. Oh, I lived in Maryland, 30 odd years, and I moved down here 10 years ago. that's nice. I love it down here. I almost never leave. I grew up in New York as well. For some 20 years, I lived in Brooklyn. Okay. I grew up in the suburbs, Rockland County. Rockland County. That's a bit up north, right? Yeah, it's, the state of New York, on a map, there's a triangle at the bottom into New Jersey. Uh-huh. That's Rockland County. Oh, I see. You know the Tappan Zee Bridge? Tappan Zee Bridge. Go across the Tappan Zee Bridge, and the next 4 exits is Rockland County. It's been, what, more than 10 years, so the geography becomes a bit faded. But of course, I've heard of it. Yeah, I mean, I left there in the late 70s. Wow. I came back, let's say, 1990. I couldn't believe how much it changed. Oh yeah, it changes. It changes Built up. monthly, yearly. I visit. I have my family there. My parents, my grandpa. He's 99. So yeah, it's visible. What part of Russia did you grow up in? Ukraine. Back when I was there, it was still a part of Soviet Union, and now obviously it's a mess of its own. Yeah. The way I feel is half of my country is fighting with the other half, with a small part. Yeah? It's like Florida is gonna fight with Texas, or United States are gonna. And by the way, this is not as far-fetched as it may sound, because some states had desire to separate, like I think Texas, California, something like that. At some parts, at some points in history, there were states that wanted to split from the states, from the United States. They didn't want to be united. So had that happened, now Texas would be fighting, United States would be fighting. Texas would want to join Russia. So I'd say that United States would get mad. Well, that's what happened in the Civil War. Yeah, exactly. And there was no other superpower that tried to overpower and get a part of this country under its influence. It was just internal, and that was enough. And it had nothing, I read this history, it had nothing to do with human rights and certain people being deprived of their human freedoms. People always portrayed as the North being humanistic, trying to free the slaves. It had nothing to do with that. No, it was more about tariffs. Huh? Tariffs. Terrors? Taxes. Yeah, it was financially impossible to maintain two sides like that, because North was suffering financial losses and was unable to compete with free labor that South enjoyed. Right. So nothing to do with humanity or humanitarian endeavors. That's how you explain the war after you win it. It was to free the slaves. Crazy, huh? That's what they teach us in school. Yeah. Yeah. Well, tell me, what percent would you say in Ukraine are pro-Russia? Oh, as far as I can tell from here, because I have a lot of Ukrainian neighbors, until this whole catastrophe, half of this, I mean, I'd say maybe at least a half, if not 2/3 of this building is
is Russian or of a Russian culture, which we normally don't even, we don't differentiate much. You know, a Russian speaking person is a Russian speaking person. Culturally we connect. But since this happened, people know exactly, most people know who's Ukrainian and who's Russian, which has not been differentiated prior to the conflict, or at least not in my mind. So is there a different dialect in Ukraine? not there's Ukraine has a different language. It's closer than, for example, Italian and Spanish, Right. though quite similar sounding, but Italians don't get Spanish and Spanish don't get Italians. Right. This is a little closer, Nice. but still far enough. So, for example, Russians do not understand Ukrainian if it's spoken fast. Separate words. Ukrainians, though, historically understood Russians because it has an influence. I see. What is the Ukrainian language called then? Ukrainian. Just Ukrainian? Yeah, I speak a little bit of it, and I understand it better than I speak it. Not great, because I grew up there, and big cities have always like Kiev. I'm from Kiev. It's historically been, at least in the last, I guess, century or more, it's been, if you will, Russianized. Culturally, it's an industrial city, and it's been, especially Soviet Union. Russian was the main language of the Soviet Union. Right. Everyone spoke mainly Russian, especially in big cities and in all republics. Kazakhstan, Right. Georgia, Armenia, Azerbaijan, everyone spoke Right. great Russian, though the more remote areas obviously spoke their own. Right. So in Ukraine, if you go to villages, yeah, they spoke Ukrainian, and now it's an official language of Ukraine. But it's not even the language is important. It's most Ukrainians not only are against, they're deeply enraged, which I understand, and they hate Russia now. They're like mortal enemy. Which is pretty sad. Before the war? No. Not before. Before the war, we were like brother. It's crazy. It's really sad. I'm laughing. It's sad. Yeah. I mean, there was always some nationalistic nonsense going on. That's, So is the Eastern Ukraine? I don't want, you know what, I'm making this, Russian, this movie. song?